we need to estimate the area under the curve. The curve we consider y is equal 1 over x squared. It belongs to OFY plane. Now, you can see the curve here don't intersect the x-axis. Okay? Don't intersect the x-axis. We want to estimate the area under the curve. Okay, I think if you want to give the definite integral, the a to b and then the definite integral we consider. Definite integral requires ab finite, but it is still simple. We don't know exact b. Okay, it may be b in theory. It is not finite. So in that case, we don't give the definite integral to estimate the area under the curve. Okay, so we need to extend the concept of definite integral. Okay, it may be the b in theory, it may be the a in theory. Okay, it may be the function f unbounded. Okay, so we need to extend the concept of definite integral. Okay, now I think you write down the idea why we need to extend definite integral. Okay, I mentioned to the improper integral. Cái việc sử dụng tích phân xác định thì trong nhiều trường hợp chúng ta không thể sử dụng để tính diện tích đường cong được. Ví dụ của ví dụ này, nên muốn tính diện tích đường cong chúng ta bắt buộc phải mở rộng cái tích phân xác định. Mở rộng ở đây là mở rộng, một là AB nó không bị chặt, hai là có thể mở rộng F không bị chặt. Đấy là cách để ta mở rộng phân xác định. Okay, now we have the two ways to extend definite integral. We have two ways. The first way, okay, we can listen to the f point a or b, not bounded. The first way. When we extend the AB is not bounded, we have the improper integral of type 1. Tích phân suy rộng dạng 1. Improper integral of type 1. Continue. If we extend the function f integrand is not bounded on interval AB, we have the improper integral of type 2. Tích phân suy rộng bằng 2. Of course, the content of this subject we only consider improper integral of type 1. It's not type 2. So you can ignore the certainty related to improper integral of type 2.
improper integral of type 2 self-study by student. You can start at home. You don't have to content in the final exam related to improper integral of type 2. Okay, so we can ignore that. Trong nội dung của câu học này chúng ta chỉ làm tích phân suy dầu là một thôi. Chúng ta sẽ không đề cập đến loại 2 và loại 2 sẽ không có trong đề thi cuối kỳ. Okay? Now, how to define improper integral of Taiwan? Now, we return to the example. How to estimate the area under the curve? How to find the area? Okay, this maybe we fix the capital A in your class. Okay, I think when you use the definite integral, you can estimate the area here from the 1 to A. Okay? If A tends to infinity, this may be the area here tends to the area we need to consider. Okay? So, this aspect, this may be, we can estimate the area under the curve. The limit A tends to infinity, integral from the 1 to A, 1 over x squared here. Okay? A tends to infinity. Okay, for simplicity, we denote the limit here by integral from 1 to infinity, 1 over x squared here. So endpoint B, infinity, is defined based on the limit of definite integral. A tends to infinity. Okay? So way we define improper integral is based on the limit definite integral. Okay? Now we have the definition. We have the definition related to improper integral. Okay? Now we write our definition. We write our definition. Improper integral of Taiwan. Improper integral with an infinite limit. Now definition. Suppose f a function defined on the interval a to positive infinity and integrable on every finite subinterval a to capital A. It belongs to A to positive infinity. The improper integral of x over the interval a to infinity. Okay, we define by the limits of definite integral. Integral
from the A to infinity, it equals the limit capital A tend to positive infinity. If the limit exists and finite, we say that the integral converse. Otherwise, is diverse. Converse bộ tụ, diverse phân kỳ. Converse bộ tụ và diverse phân kỳ. Đây mình viết bài mà hỏi ra đây. Mày xóa, mày xé đi xong rồi là mày kẹp vào vỏ của mày ra được. Now, we need the position. What do you think about the improper integral here? Converse or diverse? What value? Now, we check improper integral here, converse or diverse, is fail. It's fail. I think the limit here, what value? Is equal to limit A tend to positive infinity. Integral here, we can estimate, we can use the activity, we can use the Newton Leibniz, okay? We can use the Newton Leibniz is equal f from the 1 to f, right? Is equal to the limit A tend to positive infinity. Minus 1 over A plus 1. Okay? When I tend to positive infinity, we can bring here the 1. Now, we return to improper integral. The improper integral here converse or diverse? Converse. Because the limits exist and finite. Okay, one finite. Okay? So we have conclusion about the improper integral here, converse. Now, similarly, in that case, we listen to the B, positive infinity. What happened? What happened with the A, negative infinity? Now,
if the improper integral has this form, how to define? How to define? It equals the limit integral, okay, a tend to negative infinity, a tend to negative infinity, okay. We have the definition relate to improper integral if the lower limit is negative infinity, okay. Now we write down. Similarly, we can define integral of function f over the interval negative infinity to a and negative infinity to positive infinity by the following formula. Okay, you can write down. Okay, the first integral from the negative infinity to a. Okay, can define by this. A is equal to negative infinity. To continue, if the AB is not finite, we can define. We can separate integral here by sum. Okay, we check. If you want to check the improper integral here converse or diverse, it's by on this property. It's by on this property. Okay, so for simplicity, we can denote the lower arrow equals to the converse. The upper arrow equals to the diverse. Okay, ở đây chúng ta ký hiệu cái mũi tên đi xuống này tức là cái trục nhé. Mũi tên đi lên này là phân kỳ nhé. Okay, we have the property. The sum of two improper integral. If the two integral converse, we have the sum converse. Okay? If one of two converse and diverse, we have the sum of diverse. Okay? If the two integral diverse, we have no comment. We have no conclusion. Ở trong trường hợp mà cả hai cái phân kỳ thì ta không nói gì nhé, không có cái chất gì cả. Mũi tên đi xuống là ký hiệu cho số trục, mũi tên đi lên là ký hiệu cho sự phân kỳ. Và thứ nhất này là dùng trường hợp mà hai cận là âm cùng tương cùng, tức là khi mà tách tích phân này thành hai cái phần thì để kiểm tra tích phân âm cùng tương cùng một cùng thì ta kiểm tra từng cái một. Nếu cả hai một cùng thì tích phân tổng một cùng. Nếu một trong hai cái phân kỳ với một cùng thì tổng là phân kỳ. Còn nếu cả hai phân kỳ không kết luận gì cả, thế nên nó kết luận trong trường hợp cả hai phân kỳ. Cái này cũng giống như là trong phần dãy số có phải không? Đấy cái đồ đúc ấy, đồ đúng nhỉ, đồ cũng thế, tổng của hai dãy số thì tách ra. Okay, now let me give you an example.
you see this right now? Okay, now let me give you an example. Consider the component and evaluate the value of integral. I is equal integral from 0 to infinity dx over 1 plus x squared. Okay, now let me check the improper integral here, converted or divergent. Then evaluate the value of the integral. Ở đây chúng ta thấy cái chữ convergent nhé. Động từ đó là converse, được chưa nhỉ? Danh từ là convergent này, được chưa nhỉ? Còn tính từ thì sẽ là tên sau cùng, convergent, được chưa nhỉ? Thay chữ CD bằng chữ T, convergent. Okay, now it's based on the definition of improper integral. Check the convergence of the integral. Cho nó từ không đúng rồi. Now, improper integral is an example, converse or diverse. What value of the integral? Okay, I have to. Okay, even one has the solution of the example. We have the two solutions. This may be we have the detailed solution. This means we need to check the condition. We need to check condition of definition of improper integral before you estimate detailed solution. This may be we use the brief solution. This may be we ignore condition. Ignore the condition in definition. Okay? We estimate improper integral directly. Okay? Ở đây các bạn có hai cách làm nhé. Một là các bạn làm một lời giải chi tiết. Một lời giải chi tiết tức là chúng ta sẽ phải kiểm tra điều kiện của định nghĩa. Tức là hàm ghép nó phải gì nhỉ? Nó phải là cái hàm giải thích ở trên đoạn và cái gì đó, được chưa nhỉ? Rồi sau đó mới tính bằng cái hàm, được chưa nhỉ? Đấy là một lời giải chi tiết. Chứ còn thường chúng ta sẽ dùng lời giải ngắn gọn brief solution, tức là bỏ qua điều kiện đi, được chưa nhỉ? Chúng ta dùng lim luôn. Chúng ta có hai loại lời giải, một là giải chi tiết, hai là giải vắn tắt, được chưa nhỉ? Và thường chúng ta làm hoàn toàn là vắn tắt, đúng không? Ta bỏ qua tất cả điều kiện đi, không có điều kiện, được chưa nhỉ? Okay. Now, let's see the detailed solution. Let's see the detailed solution of the example. We need to check the condition for function before we apply the formula related to improper integral. Now let's see the detailed solution. Okay, you can see the function fn equal 1 over 1 plus x squared. Very easy to function is continuous. Continuous on interval 0 to infinity. So the function is integrable on the interval. Okay, so we can apply the formula related to improper integral. Does that mean we can apply the limit definite integral to estimate
Does that mean you can apply the formula? Okay? You can apply the formula directly. Yes? Details also. Okay? Of course, when you do the exercise, you can ignore this formula. Okay? You can ignore to check. Okay? We express the I by this formula directly. Yeah? Brief also. Okay? We apply the formula directly. Okay? You can see improper integral is equal to the limit definite integral from 0 to a. Okay? I think when capital A tend to positive infinity, we have the tangent A get to pi over 2. Pi over 2. Pi is not b. Pi over 2. Okay? Pi over 2. Okay? So we can activate the limit here is equal to pi over 2. Pi over 2 exists and finite. It does mean improper integral we consider convergent. Okay? In this here we use adjective convergent. You can see? Convergent. Adjective. Sau này các bạn làm, các bạn bỏ qua cái việc trích điều kiện nhé, các bạn làm trực tiếp từ đây thôi, bỏ qua đoạn trên đi, được chưa nhỉ? Làm trực tiếp từ đây, không phải là đâu, ép liên tục phải bỏ qua hết, được chưa nhỉ? Làm sao? Em nói coi tay mình biết không bị trừ điểm nhé. Cái đi không bị trừ điểm, cái việc trích điều kiện. Từ đây này, ok, tôi thấy điều kiện làm trực tiếp. Now, similarly, I give you an example. Relate to level limit negative equality. Okay? If you need to write out solution. Okay. Now, let me give you the previous example. Let's do the example relate to lower limit b equal negative equality. Okay? Now, similarly, check the conjugate and evaluate the integral I equal integral from the negative infinity to 0 dx over
khi mà em tới âm nhạc rất là có nhiều nhỉ. Không thì không chứ các anh chủ phim của chủ phim hai đi nhé, bằng chủ phim trên hai cộng phim trên hai thằng thấy lại đã là pi trên hai rồi mà. Đúng rồi, trừ pi trên hai, trừ pi trên hai rồi cả tới trừ là nó rất là đồng cộng. Okay. We have like the formula related to improper integral here directly. Okay. Now let's see the source. Okay. We know the check condition. We know the check condition. Here we have like express improper integral by the limit of definite integral. You can estimate the limit here is equal by over 2 the set. The set limit here is equal. Okay, you can see when we define improper integral, we based on the limit of definite integral. But I think you know, if you want to evaluate definite integral, it's not easy in general. Okay, it's not easy in general. It is not. Okay, here are an example. We need to check improper integral, converse or diverse. I think we don't base the limit definite integral to check. Okay? We don't use definite integral to check because estimate definite integral is not easy. So if you want to check improper integral, convergent or divergent, we need some property to check. We need some property to check. Don't base the limit definite integral. Các bạn biết rồi đấy, tích phân xác định thì trong lần tổng quát chúng ta không thể tính được. Có đúng nhỉ? Có rất nhiều tích phân xác định chúng ta không tính được. Mà ở trong thực tế thì đôi khi chúng ta phải kiểm tra xem là một cái tích phân suy rộng nó có một tụ hay không, nó có một tụ hay không. Và nếu kiểm tra sự hội tụ của một tích phân suy rộng mà ta dựa vào giới hạn của tích phân xác định là không một, vì chắc chắn tìm được tích phân xác định đâu, có đúng nhỉ? Vậy đây muốn kiểm tra một tích phân suy rộng hội tụ thì chúng ta bắt buộc phải xây dựng một số tính chất để kiểm tra, và những tính chất đó không phụ thuộc vào giới hạn của tích phân xác định, và đây là cách dễ dàng nhất để làm. Và bài tập chúng ta thì rất nhiều bài tập quay xung quanh cái đó, tức là dùng tính chất để kiểm tra, Okay, I think it's time to take a break.